Кирлианом, он стал известен во всем мире. Поэтому мы вот это имя Кирлиан эффект, мы его поддерживаем. And this year it was conference in Krasnodar. Krasnodar, it's a little city in south of Russia, very nice area, nearby the mountains, Black Sea. And Semyon Kirlian and his wife Valentina, they were living in this city all their life. And all their life, for maybe 40 years, they've been developing this Kirlian effect. Ну и вот в этом году была конференция, посвященная 120-летию Семена Кирлиана в Краснодаре, потому что они там жили, родились и прожили всю свою жизнь. This conference was very well organized. It was in the University of Krasnodar, big university. It was opened by rector of the university. It was many people, many students, and it was very interesting presentations. So it was organized by this lady. Her name is Elena Korobova, and you see this is a cemetery where they had this, their grave, and it was many people from different countries. И вот эта конференция была организована вот этой вот прекрасной женщиной, Еленой Коробовой. Она много лет уже развивает вот это направление эффекта Кирлиан, ну и поддерживает память Кирлианов. Значит, это вот могилы их на кладбище в Краснодаре, видите, они тоже выбили деньги, оформили очень хорошо. И там были люди, в общем-то, со многих стран мира. So this is one lady from England, Rosemary Steele, who was developing this Kirlian effect from 1960s. And you know, she was using a machine, you put your hand on the machine, and you have a shock like this. But then you have picture. Ну и вот Розмари Стил из Англии, замечательная женщина, я очень люблю ее. С 60-х годов она развивает это направление эффекта Кирлиан. У нее специальная такая машина, вы ставите руку, и значит вас там трясет током долго-долго, потом в конце концов получается фотография. They have museum of Kirlian in Krasnodar, and with many exponats from ancient time, the first generators of Kirlian, books, and of course a lot of our books as well, and many pictures, different pictures. And you see it's our Bowell in here, then there are our GDV camera, so a lot of different instruments. Ну и вот музей, который Коробова организовала в Краснодаре, около Краснодара на самом деле, там представлено очень много экспонатов, фотографий, ну и в частности вот еще времен Кирлианов, ну и очень много наших приборов тоже, которые мы выпускаем уже в течение 20 с лишним лет. So it shows us that this line is alive and active. It's not only our company. There are many companies in Russia, several companies at least, who produce this type of GDV cameras. Now the common name is GDV camera. And there are several companies in different countries as well. And there are even people who are still using this Kirlian effect. Unfortunately, now it's very difficult to find photo film to make it. So it's a big problem. But still there are some enthusiasts who are doing this. Ну и вот это показывает, что это направление ГРВ в мире развивается. То есть оно активно развивается в мире. Значит, существует несколько компаний в России, которые производят это оборудование. Существуют компании за рубежом, которые производят аналогичное оборудование. И это все общая линия, которая вот когда-то началась, потом мы ее подхватили, и она вот так вот активно сейчас развивается. And I should tell that I've been in Krasnodar in 1978, when it was another conference dedicated to 80 years old of Semyon Kirlian, 80 years old. And there I've met Semyon Kirlian, we had a nice discussion. It was a very interesting meeting with other scientists as well. And it was beginning of what we have today. Ну и вот предыдущая конференция, на которой я был в Краснодаре, опять-таки, была в 1978 году, посвящена 80-летию Семена Кирлиана. Он тогда был жив, мы с ним встречались, замечательно пообщались, и это была действительно очень приятная ситуация. And another topic that we need to mention today, it's 5 years of development of Bowell companies. So 5 years ago, we established our Bowell companies first in the United States, then in Estonia, then in Hong Kong, and now we can make to understand what was done in all those years.
Ну и вот еще один момент, который мы сегодня хочется отметить, это 5 лет нашим компаниям, Bowell компаниям. И вот я сейчас немножко расскажу о том, что у нас сделано за это время. You know that first I've established in Russia a company KTI, Kyrionic Technology International, then Biotech Progress, so it was all different lines. But now we have this main activity in these Bowell companies. Ну и, значит, вот еще в 90-х годах я организовал компанию сначала KTI, Kyrionic Technology International, потом компанию Biotech Progress. Они существуют, они работают до сих пор, но в основном наша сейчас вся деятельность связана с компанией Bowell. Ну и вот в этом году у нас действительно очень интересные достижения. So I would tell only what we had in this year. First of all, we made a new website. You can have a look, it's biowell.com, and this is absolutely new, totally new design, with a lot of new features, and very interesting features, interactive features. And our goal was to make it much more simple to use and much more informative. Now we have it in English and in Russian, but we have an option, you can press some button here, and make Google translation to any language. So it's our goal. And this is active website. We're developing this, so it's coming very fast. And in particular, this map, it shows us interactive map of our users, our professionals. So those are people who are constantly using Bowell system in different parts of the world and who are eager to share their knowledge. So those are all different companies, people who are ready to share their knowledge. Ну и вот часть этого веб-сайта, это вот такая интерактивная карта, где показаны наши друзья, наши пользователи, которые готовы поделиться своими знаниями. То есть мы спрашиваем разрешение, если люди разрешают, мы тогда их ставим на эту карту. То есть на сайте вы можете на любую точечку нажать, и вы увидите, там, что это за компания, можно с ней связаться, там все координаты есть. То есть это позволяет людям общаться друг с другом. То есть, скажем, вот мы сейчас, у нас есть замечательный наш друг из Бразилии, Нето, и он может посмотреть, кто там есть, например, еще в Южной Америке, чтобы как-то пообщаться. And this allows us to interact with each other. For example, we have our dear friend Neto from Brazil with his beautiful wife here. And so now he can press his own button, but he can check what's going on in other countries. So this is the way how we're developing this. Now we have more than 1,000 people, 1,000 professionals, much more than 1,000 now. Because it's increasing every day practically, who are using it constantly every day. Because from our system we can follow up every instrument, every person. So it is a very active system, and we have our team, this follow up, and then we can help, then we can see what's going on. So it is very active system. Ну и вот у нас сейчас более 1000, уже намного больше 1000 пользователей, которые постоянно каждый день используют наш прибор, потому что мы через интернет мы можем видеть, кто что делает каждый день. И это действительно очень удобная система. And we have now service centers. That's a different story. So we have service center in the United States, and Steve Grantovich, he is here somewhere. Steve, where you are? Yes, get some water, yes, absolutely. Okay, so we have this center in Brazil with Neto. We have this center in India with our colleagues, in Estonia, and in Hong Kong. So those are centers that can help you in some technical moments, and they can make some upgrades. And we try to increase this amount of those centers. Ну и вот это вот наши центры поддержки, где не только, скажем так, могут помочь какими-то вопросами, но и делают апгрейд приборов, ремонт приборов, там, если что-то возникает, какие-то проблемы, потому что у нас сейчас за эти годы, за 5 лет, мы сумели свести практически к нулю уже гарантийные ремонты. То есть сейчас у нас их практически уже не будет. Ну и вот это действительно сейчас очень много было сделано по этому поводу. Of course, we published a lot all these days. So practically every year we have new books
published. This is the latest book that was published last year, The Energy of Health. And we have this now in Spanish, in English, French, Spanish, yes. Spanish in 1 week. Spanish in 1 week, yes. Okay. French, yes, French and Italian, yes. And Portuguese as well is coming. So, because this book gives us an overview of understanding what we are doing. And I was trying to present it in simple terms, simple understanding, but of course it is complicated. We understand this. It's not easy. That's why we establish a system of certification, training, workshops, and we are doing these workshops practically every month worldwide in different parts of the world. Not only us, but we have our colleagues, our representatives who are doing this practically every month worldwide. Ну и вот эти книжки вышли в этом году. Вот эта книжка «Энергия здоровья». Она у нас на сайте есть на русском языке, бесплатно ее можно скачать, потому что на русском языке, к сожалению, публиковать книжки больше невозможно. Это большая проблема. Это вот в нашей стране ни одно издательство не заинтересовано в таком роде книжек. Поэтому на сайт, я их просто ставлю на сайт, пожалуйста, скачивайте, пользуйтесь, но в бумажном виде больше это, напечатать их легко, но дальше чего девать. Вот у меня лежат эти 1000 книжек там где-то, и они просто лежат. Вот, поэтому, но эта книжка, она дает как бы обзор того, как надо работать с нашей технологией, последние вещи, ну и, конечно, это требует все-таки обучения, потому что все уже очень сильно развито. I should tell that in all those years we came to understanding what we are measuring, to really deep understanding. And using Bowell, if you are trained, you can really give very detailed description of what's going on with a person. And even more than that. You know that the main problem of modern medicine that people don't know their problems. That's why they find their problems when it's too late. When it's too late with cancer. I will tell about cancer a little bit more. And it's not only elderly people. Now, children, they have this problem. That's why it's very important for us to find the problem on the early stage, because when it's found on the early stage, it is easy to cure. It's possible and easy. Now, our medicine has tremendous success. We can use, of course, pharmaceutical medicine, surgery, we can use non-classical medicine, integrative medicine, but of course only in early stage. When it's late stage, it is very, very difficult. So with Bowell, you can see problems that comes long before their physical appearance. And that's important. Ну и вот за эти годы мы получили уже достаточно хорошее понимание того, что мы делаем. И это позволяет нам использовать прибор уже достаточно эффективно, потому что он дает превентивную диагностику. Знаете, основная проблема сейчас, вот как раз вот буквально на днях сообщили 2 знакомых, одному 56 лет, другому 58, здоровые мужики, раз и умерли. На ровном месте, казалось бы. И это сейчас большая проблема, потому что если мы обнаружим проблему на ранней стадии, ее сейчас можно вылечить. Практически любые проблемы, ну, большинство. А это касается не только пожилых людей уже, но и детей даже. И поэтому прибор Bowell, он позволяет выявлять проблемные зоны организма, позволяет понимать, что надо с ними сделать, то есть искать корень болезни, ну и потом помогать людям быть здоровыми. Это самая главная задача. Another book that I pay attention to, this is The Emerging Science of Water. We published this book together with Vladimir Voyekov. He will presenting after me. And these books gives absolutely new vision of the science of water. Because we don't, most of people, 99.9999 professionals, they don't know about this science. Of course, it's all published in private journals, in big, in some even books, in magazines, but people don't know about this. And still, they are based on very old paradigm of water science, primitive water science. That's why in this book, with Vladimir, we were trying to present the latest discoveries in this field, the latest lines, and it allows to understand what's going on. And of course, Vladimir, later on, after me, he will
tell more about all these topics. Ну и вот следующая книжка — это «Новая наука о воде». Она, значит, вместе с Владимиром Леонидовичем Воейковым мы ее сделали. Это профессор Московского университета, крупнейший специалист по воде. Так что я у него, так сказать, был на подхвате, в основном записывал его мысли. И эта книжка показывает действительно новую науку. Науку, которая создана в мире, но о которой никто не знает, к сожалению. И это абсолютно новое понимание не только воды, но и жизни. Потому что, естественно, мы понимаем, что вода – это основа жизни, и более того, это жизнь. Все, что вокруг мы видим, начиная от нас с вами, кончая нашей Землей и Вселенной, это вода. И поэтому понимание вот этого, что это такое вода, это действительно сейчас очень такое серьезное направление в науке. So, because water is very important, it's not only ourselves. We are water. It's not only our environment. It is cosmos. You know that water is the most abundant element in cosmos after hydrogen. So, and this understanding came only recently. It's absolutely new understanding in science. Now some topics are accepted, but some topics need to be discussed, and Vladimir will do it. So this book, again, we published it some amount in Russian, so it will be available in the break. But unfortunately, no, it's very complicated. Okay, so and this our understanding based on principle of 4 pillars of Bowell analysis. And these pillars, those are, first of all, endocrine system, gastrointestinal tract, then sympathetic-parasympathetic balance, and level of stress. And in the book, I'm trying to discuss this and describe this, to give, because this is the main topics that allow us to understand 90% of population, or at least 80. 80% of problems may be resolved through these topics. Ну и вот это как бы наше понимание сейчас того, что мы делаем. То есть мы основываемся на вот этих 4 системах: эндокринная система, желудочно-кишечный тракт, симпатико-парасимпатический баланс и уровень стресса, как очень важный компонент, который диктует все. Ну и вот это позволяет нам в 80% случаев дать достаточно точный анализ. Понятно, есть 20%, которые мы не понимаем, которые не укладываются в это. Ну, это мы знаем, что современная наука, так сказать, не так все просто. And this principle, it was developed by a couple of years ago, several years ago. Now it's tested in thousands of cases, and it works very, very well, very interesting. But of course, we explain this in more details at our workshops and seminars. Then we are publishing papers. But but all our community of people who are involved in GDV, who are involved in Bowell. And every year we publish maybe 5-10 papers, and some of them in peer-reviewed journals. So it's coming from all over the world. Ну и вот каждый год у нас публикуется достаточно много статей. И это уже как бы статьи, которые делает все сообщество. То есть это не то, что наша лаборатория, уже я стараюсь как можно меньше этого делать. И вот эти статьи, они действительно очень интересны уже. Вот, so it is, first it is a paper from big group from India, but effect of mobile phone induced electromagnetic field. И вот первая статья — это и наших индийских коллег, но по влиянию мобильных телефонов. Вы знаете, это серьезный вопрос, ну и вот немножко я тоже про него скажу. Next topic, it is from our Brazilian colleagues, and they are doing very, very interesting research, very interesting research. They try to study with Bowell remote intention influence
with very specific cameras, with close cameras, so it's very interesting. Ну и вот эти статьи, первая статья — это наши индийские коллеги, она посвящена влиянию мобильных телефонов. Следующая статья — это бразильские коллеги, очень интересная группа в университете Сан-Пауло. Они исследуют дистантное воздействие, причем используют наш прибор, используют энцефалографию в камерах специальных, то есть у них очень интересная работа. Next topic, it is our approach with our colleagues from Polytechnical University, developing a new type of approach to home instruments, home line instruments. And we are discussing scientific principles. It's very complicated conference. It's published in top-level journals, and it's really a very important topic. Значит, следующая статья — это наша статья с коллегами из Политехнического университета, где мы обсуждаем научные принципы развития приборов для домашней медицины, естественно, основанные на наших собственных идеях. Вот, ну и это очень такая престижная конференция, это американское издательство и так далее. Next, very interesting paper by Beverly Rubik and colleagues, and I will tell more about this, about measuring sun eclipse in the United States. Значит, следующая статья — это Beverly Rubik, очень такая, ну, как бы высокого уровня исследователь из Соединенных Штатов, которая обсуждает измерение солнечного затмения. Next topic, it is a group of doctors from Moscow Medical University, and it is related diagnosis of autonomic nervous system with arterial hypertension. We have a big line of study, research with these people. It's a very strong group, studying arterial hypertension, studying cancer, and we, of course, we apply Bowell, and we have very significant conclusions. And it will be the basis of our next development in Asia. I will tell you about it a little bit more. Then this is very interesting paper, very interesting. This is our good friend, Rajan Narayan. He is the president of Yoga Society of the United States. And together with him, we are very good friends, very close friends. He developed technology, how based on Bowell measurements and yoga treatment to make really tremendous impact on people. Значит, вот это вот очень интересная работа. Наш большой друг Раджан Нараньян, президент Yoga Society, общества йоги в Соединенных Штатах, пользуясь прибором Bowell и упражнениями йоги, он развил технологию действительно лечения многих заболеваний. I can give you just one example. It was one person in the United States who had chronic fatigue for 30 more years. And it was aggravating. And he is a very rich person, very rich person. That's why he was using all Western medicine. He was coming to India to different places. He was coming to Brazil to different healers. Nothing helped. So finally, 2 years ago, he was unable even to wake up in the morning. So he was spending most of his time in his home, just operating from his home. Rajan came to him, did Bowell, found the reason of his situation, and in 2 days, he was healthy. Now it's 2 years, he is absolutely healthy. No problem anymore, you see? In 2 days, he was able to find the reason and suggest him some special treatment, how with yoga exercises. Ну вот в качестве примера того, что Раджан делает, значит, был человек один в Соединенных Штатах, у которого была хроник фатиг, ну, понимаете, это как это, хроническая усталость, да, в течение 30 с лишним лет. Он очень богатый человек, поэтому он использовал всю западную медицину, восточную медицину, в Индии, в Бразилии, ничего не помогало. То есть он лежал уже в кровати. И вот Раджан посмотрел его нашим прибором, обнаружил причину вот этой вот хронической усталости, дал ему определенное упражнение, через 2 дня он был абсолютно здоров. Вот уже 2 года он абсолютно здоров. То есть это вот пример. And finally, it's our paper with my daughter, Anna. Oh, she's over there. The influence of massage with essential oils.
This is our topic that we are developing for many years. That's an important topic for us, so it's really very interesting. Okay, so now next topic, it is our development in hardware. Значит, следующий уровень – это наше развитие нашей технологии. И вот в этом году у нас действительно мы сделали большой скачок, рывок. So we developed new device, Bowell 2, and this is absolutely new device. So same principle, same images, same picture, but absolutely new device. And of course it's next level, it's from here to here, because Bowell 1 was developed by GDV team in 2002. And of course it was using some elements that was available by that time. Now we are using more sophisticated electronics, of course all programmed, very special program. We are using very sophisticated components, and it's very reliable device, and for Bowell users it gives a lot of advantages. First of all, calibration now takes about maybe less than 1 minute. It's like this, because it's absolutely new principle that is available only for Bowell 2. Second, you can take readings every second. So to take 10 fingers, it takes maybe 20 seconds, maybe less. Plus, it is very stable. And as calibration is very fast, you can make calibration now every day. So with Bowell 2, now we recommend to make calibration every day. That's absolutely new principle. Because with Bowell 1, we got to understand that it was complicated. It took sometimes 20 minutes. With this, no problem at all. So, and that allows us to introduce new principle. And I have big team in our university who are developing the principle of artificial intelligent processing of data that would allow us to come to real diagnostic of several diseases. And our goal, first of all, colon cancer, early stage of diabetes, early stage of hypertension, breast cancer, I'm not sure, stomach cancer as well. And that's all what we plan based on artificial intelligence, possible only with Bowell 2. And we are offering all our friends, all our users, to make upgrade. So they send us Bowell 1, and we upgrade it to Bowell 2. We change all inside, electronics inside, except of optical system, that is most expensive part, and then it's a big advantage. Ну и вот первое замечательное достижение – это новый прибор Bowell 2, который основан на новых абсолютно принципах, потому что первый прибор, который был разработан у нас в 2002 году, и понятно, что сейчас уже время много прошло, поэтому этот прибор имеет огромные преимущества. Он испытывается у нас уже 2 года, то есть мы, так сказать, абсолютно в нем уверены. И он позволяет делать все гораздо быстрее, гораздо надежнее и позволяет нам развить систему искусственного интеллекта, которая позволит уже проводить диагностику определенных видов онкологии. У нас есть уже много данных по этому поводу. И целого ряда заболеваний еще. And of course it's related to the topic that this year we received FDA certification for our devices, for our technology. So we FDA certified, you know, that's for United States and for all of the world, it's very important. And this would allow us to move forward more in Oriental countries. So it's, ну и вот мы в этом году получили уже FDA-сертификацию, это сертификат в Соединенных Штатах медицинская, но это позволит нам в основном двигаться все-таки в восточные страны. Then I pay attention to Bowell glove. I will tell a couple of more words. For example, Bowell glove, it is a very interesting device. It's a glove, but this is conductive glove. So when you take it on, it touches all active zones of your hand. Not only this finger or that finger. Because you know that on our hands we have a lot of active zones and points. And then it's connected to Bowell, and you can collect data in real time for long, long time, unlimited. So it allows people to see it very relaxed, and then you can collect. So, for example, this is example of experiment that was done by Professor Krashenyuk
Yes, he's here, and it's published in this journal last year. Those are the experiments of the influence of ultrasound on people. And you see, it is measured for 1 hour. For 15 minutes, it was applied ultrasound, and you see response of the system. So it shows us that ultrasound is really invasive, even very weak ultrasound. And it's known in medicine, but of course, medical doctors try to hide it from patients. Ну и вот это вот очень интересная такая вещь, перчатка специальная, она электропроводящая, она позволяет как бы контактировать со всеми активными зонами руки. Вы знаете, это не только один пальчик, это масса зон. И снимая с нее информацию, мы получаем уже действительно очень серьезную информацию. Ну и вот масса применений этого прибора, в частности, вот это вот пример работы, которая была сделана профессором Горшенюком с сотрудниками. В прошлом году она опубликована, видите. Значит, влияние ультразвука. Значит, ну, есть уже точка зрения, что ультразвук все-таки влияет. И вот это доказательство. Вот 15 минут воздействия ультразвука, и вы видите реакцию системы. Ну и удобство в том, что в течение долгого времени можно мерить. Человеку это не мешает, он может сидеть, лежать, как угодно, и вот это проводить измерения. So we are doing this type of measurements with this glove now, measuring influence of music, for example. There are several people who are listening music, and we see a response of them to music. It's a funny story. We've been measuring with this approach people having laugh. Because, you know, laugh is laugh. It's very important. So it was very interesting experiments as well. Ну и вот это позволяет нам проводить измерения в течение длительного времени. Одно из интересных направлений – это влияние музыки, скажем, на людей. Это очень интересно. Ну и как экзотика мы меряли там людей, которые любовью занимаются тоже. Next topic that we've developed is the testing the influence of mobile phones. This is, you know, a very hot topic in the world. But I always tell, we know that yes, they have influence, but it depends on a person. For different people, it's differently. So we developed this approach, very precise approach. So first we're measuring 10 times, and it takes now with Bowell 10 seconds, with only one finger. And then people take mobile phone in their hand, and we're measuring again. They keep in their hand, and then they turn it on and call to someone. And it's just, you see, this is example, very good example, before this is initial, you see. Then second, when it's mobile phone, no influence at all. But then it's on, you see, very clear effect. And in our software, you can see this effect in statistical manner. So you see it's very clear. And now we have big experience in using this. So this another example, and from this graph it's very unclear what's going on, but if you make this processing, that's absolutely clear. So now it is clear that, first of all, we can demonstrate how mobile phone influence to people. Second, we can test different protective devices. You know that you can buy on the market different protective stuff, but who knows whether it's real or fake. So with this approach, you can really test it and see whether it is real or fake. And of course, there are other topics like grounding, like influence of different devices, So this is very precise and very informative approach, and now we published it as technology. Ну и вот такой подход позволяет действительно видеть индивидуальную реакцию человека на мобильный телефон, просто держа его в руке, даже не поднося к голове, потому что мы считаем, что это вообще опасно держать около головы. И позволяет как бы проверить всякие защитные штучки. Вы знаете, их продается масса, вот, но то ли они реальны, то ли это фейк. В основном это фейк, конечно. Но таким образом вы можете легко проверить и посмотреть, действительно ли будет у вас эффект или не будет. Ну и вот этот же подход позволяет мерить там заземление, влияние различных приборов. То есть это такая действительно очень интересная и хорошо работающая технология. This is example of 7 people, response of 7 people, just random people, initially with mobile phone in hand,
and mobile phone is on. You see, for those people it was absolutely clear, statistically significant effect. Ну и вот это пример просто такого же небольшого эксперимента. 7 человек, исходные данные, потом телефон в руке и потом телефон включен. Вот, пожалуйста, такие эффекты. То есть это действительно очень интересный подход. Next interesting approach, it is testing supplements. This was developed by Dr. Michael Borkin from United States. He's top-level endocrinologist and our dear friend. He's using Bowell very efficiently. And he developed this approach, then we tested this in many experiments, and it works very interesting as well. So people are, so we are measuring fourth finger, ring finger, of one hand, and first initially one hand, and then ring finger of other hand. And then people take supplement and keep nearby heart chakra. Just keep it in hand. And again, one hand, then another hand. So it takes just maybe a couple of minutes, not more, even less. And this allows us to see effect of different supplements, different substances to human energy field. Ну и вот очень интересный подход, который был развит нашим дорогим другом, доктором Майклом Боркин из Соединенных Штатов. Это крупнейший эндокринолог сейчас мировой. Он, много лет мы с ним уже работаем, он очень активно использует нашу систему. И вот он разработал такой подход, потому что он делает много тестов, у него постоянно идет прием. Они выпускают, их компания выпускает различные препараты. И вот как бы сначала меряется безымянные пальчики одной руки, другой руки. Потом человек берет какой-то препарат в руку, прижимает к грудной чакре и меряет другой пальчик. Ну, потом меняет руку. Это все занимает буквально там минуту. И таким образом можно увидеть эффект самых различных препаратов. And then we process in our programs, and you can see a response. For example, this is a good example. This is background level, you see. Then we have two positive male, it's a male, it's a person, a hormonal system, then a male support. Then we have two creams that again positive. So everything that below that allows to level of stress come down, that is positive. Everything that makes level of stress coming up or stay, this is either nothing or negative, like this. So it is very precise approach, and it was tested now in different countries for more than a year. So we are sure that for most of people it gives very interesting results, very good results. And of course, this is another example as well, background and then different supplements. And of course, this allows you to test different supplements, different medications, to see whether it's positive for system, negative for system. So it gives you a lot of information. Of course, we recommend to use not more than 10 different substances in a session. Then system should adjust to this. But then, of course, it may be repeated after some time. Ну и вот такой подход позволяет тестировать, конечно, не только биодобавки, но и различные препараты. Но в частности, вот доктор Майкл Боркин на его принципах, он подбирает необходимые компоненты, а потом уже готовит индивидуальные, там, скажем, кремы или сабстанс для человека. То есть это действительно индивидуальный подход, уже индивидуальная медицина. So it is transition to individual medicine. You select what is needed for person, and then you can make, for example, individual collection and mix it together. If you have some laboratory at hand, then you can just make it as a mixture, and people don't need to get 10 pills, but get only one, or to get some substance, or cream even. Поэтому вот этот подход, он очень продуктивен оказался. Конечно, надо его аккуратно, осторожно использовать, как любой такой подход. Это не, скажем так, стопроцентная верификация, но он дает достаточно хорошие результаты. So, Bowell 2, as I mentioned, it has a lot of advantages.
I mentioned this, and I pay attention with Bowell too. It is very convenient to measure environment. So it's next stage of our measurement with Sputnik device. Tomorrow I will present you some of our latest results on Sputnik measurement, and I pay attention to this chart. It was developed by Dmitry Orlov, based on different experience, measuring in different geopathic zones, because in St. Petersburg we have a map of geopathic zones. This map was developed by a group of geophysicists, and it was with governmental support, and it's published. So we have books, we have on internet, it's possible to find, and it shows us where we have negative zones, where we have positive zones. And by measuring there, we were able to develop this chart, which shows us from Sputnik measurements whether it's positive for life or negative. Ну и вот я уже отмечал здесь преимущество Bowell-2, но одно из преимуществ то, что с прибором «Спутник» теперь можно мерить окружающую среду гораздо быстрее, нужно всего 10 минут на измерение одной точки, и это позволяет определить, в частности, уровень активности среды. Значит, это метод, который был разработан Дмитрием Орловым, основываясь на том, что мы имеем сейчас карту геоактивных зон Санкт-Петербурга. И эта карта была сделана группой геофизиков, была большая государственная программа, и она есть, ее в принципе можно найти, хотя не так просто, она, так сказать, не для публики. И там показано, что действительно есть у нас очень негативные зоны для жизни, есть позитивные зоны. Так что это вот действительно очень интересный такой подход. Next, our development that you will see in the break, in here, this is so named Bowell Element. This is absolutely new device. Again, based on the principle of Bowell 2, only with Bowell 2 it was possible. This is device that next level of, we had this in GDV, it was GDV Pro, but this is next level. Of course, it is much more precise, plus we produce it together with all necessary equipment. It comes like a pack, one pack. And this allows to study water, different liquids, plants, minerals, whatsoever. So this is really a very interesting device. We have special software just for this device that again, and what's important, you can change all parameters of these devices. You know, with Bowell, we have fixed parameters. That's why we have calibration. Here you can adjust any parameters, and there are many frequency parameters and power, many different parameters. And this allows to get very interesting results. I will show you just one example. You see this is how it looks like, but you will see it's on the break, it's over there. So we produce it now, so it's possible to order. This was research done on one energy device. It was a contract with one company from Hong Kong. They asked not to give the name of this company because they still try to keep it like personal information, but they gave us contract to test the influence of their devices. So it was supposed that their device should influence fruits, vegetables, water, and different stuff. And we made very precise tests. You see it was different products. And we've been measuring, of course, we did these samples from these products and been measuring control sample and after this food energizer. And you see it was very clear effect. It was 40 measurements, 40 samples, 40 different samples. And that's why it was statistical, of course, evaluation. But you see it is absolutely clear difference for apples. And it is, we can see with this Bowell element, we can see a picture, not only a graph, but we see pictures, very beautiful pictures. And you see this is control apple, and this is after energizer. And you understand it's very precise in laboratory done, so it was one and the same apple, different 40 samples, so it was absolutely clear effect. Then it is banana, you see again, very strong effect. Carrot, very strong effect. Cheese, very strong effect. For water sensor, it was a very interesting topic. Now we have many devices that are supposed to influence water. And from time to time, we have contracts to test those devices.
And what was found? That all those devices, they are much more efficient in daytime. So we take this device, we typically apply water and control sample, of course, water, and we did, for example, tests by night in artificial light. Or we put this device on the window and keep on the window for maybe an hour, 2 hours, 10 hours, doesn't matter. And we see that in light, it is effect much more stronger. And of course, Professor Voeikov can explain to you why it is so. We understand this. No. He can explain you. И вот как бы это пример как раз работы с водяным прибором. Но у нас есть, вы знаете, водяной датчик, который позволяет все это мерить. И вот у них прибор, который должен влиять на воду. Причем было обнаружено, что это влияние гораздо сильнее, если оно происходит в течение дня. То есть мы ставим 2 образца, контрольный и экспериментальный, на окошко, оставляем на там, несколько часов, и тогда мы видим сильное влияние. Когда мы делаем подобный же эксперимент вечером или ночью, тогда эффект гораздо меньше. Ну и вот профессор Voeikov, он прекрасно понимает, почему это происходит, и он, если что, кто-то спросит в перерыве, он в течение 2 часов вам все расскажет. So you see, this is control samples. Those are after the influence. But what was interesting as well, those companies, they claimed that if you apply this device to water pipe, then it changes water. We did many, many tests, no effect at all, 0. So it shows us that there are claims from different companies, but they are not always real. И вот как раз один из примеров, значит, эта компания, у них было написано в их проспекте, что если эту их штуковину привязать к батарее, вернее, к водопроводу, то будет меняться все состояние воды. Ну, мы делали много экспериментов с такой батареей, вернее, с металлическими, с пластиковыми, но ничего не получилось. То есть никакого эффекта. То есть это говорит о том, что вот многие заявления, которые компании делают, они основаны на фантазиях. Без реальных тестов это делать совершенно никакого эффекта невозможно. And this is another example, another technology, because we have different technology. We can use our water sensor with Bowell, or we can use suspended, so-named suspended drop or calibrated drop with Bowell Element. And again, you see it was control and water Energizer. Another device that they gave us, it was very interesting device. This is really very interesting device. All these food energizers, it's good, but to me, I would never use it at home, frankly speaking. But this device, that I'm using all the time now. И вот это вот пример еще одного прибора, который эта компания производит. И вот этот прибор действительно произвел на нас, на всех, сильное впечатление. These devices are supposed to change the structure of environment. And you see, it was initial measurement for 1 hour. And then I turned on this device and you see effect. So it's absolutely clear effect. So another measurement, practically 2 hours, more than 2 hours, and then clear effect. Ну и вот видите на этих графиках, значит, вот стрелка показывает момент включения этого прибора, значит, там 1 час или 2 часа контрольных измерений, и потом включение прибора. И видите, четкий совершенно эффект. Так вот, что самое поразительное, этот прибор за несколько дней уничтожает плесень в помещении. И у них достаточно уже богатый опыт в этом плане. Причем маленький приборчик, работающий на батарейках, его ставишь просто в помещении, и вот несколько, у них уже большой опыт в этом, с этим прибором, и действительно он уничтожает плесень. And what's the most amazing with this device, it's a little device of this size, when you put it in some premises, it destroys mold. So after several days or a week, mold is gone. And you understand what's the importance of this. So that's really, and our measurements, they really confirmed it. And what's interesting that in one of our laboratories, background activity of space was very high. That was not very good, but it is as it is. After several days of using this device, the activity became very, very calm.
So it was really stabilization of environment. So you see, it was initial, 2017, 10, 29, and next day. You see, big difference. Here is strong variation of signal, and here very stable signal. Ну и вот, что очень тоже важно, этот прибор, он как бы стабилизирует атмосферу. Вот это вот результат измерения, значит, контрольные измерения до включения прибора в один день. Потом он работал в течение суток, и, пожалуйста, вот следующее измерение. То есть это действительно очень интересные эффекты. Но это уже как бы воспроизводимо, тут, понятно, любая статистика у вас все это покажет, все это работает. Next topic I want to mention, this is using Sputnik in environment, and those are example of sun eclipse in the United States. Maybe if you know in my books, I present our measurements of sun eclipse in Siberia. That was done with 6 instruments. Here, again, it was 6 different people who was measuring in different parts of the United States. Only one was in the area of the big total sun eclipse. All other areas was partial sun eclipse. But still, all of them had very similar effect, different graphs, but similar effects. It was decrease of signal in the beginning, then it was maximum, you see, and then it was increase. Ну и вот это пример тоже измерения уже со спутником в Соединенных Штатах. В прошлом году было солнечное затмение. 6 человек мерили в разных точках Соединенных Штатов. Только в одном месте, правда, было во время полного солнечного затмения, остальное частично. Но графики все очень оказались похожи. То есть сначала падение сигнала, потом минимум в максимуме, и потом подъем потихоньку сигнала. Ну и разный уровень, то есть где-то он очень сильно вариабельный, где-то поменьше. Ну вот видите, это вот, так сказать, уже обработка такая. И, то есть это 6 приборов, которые в разных местах показали примерно одинаковые результаты. То есть, ну, понятно, коррелирующие результаты. So it is good confirmation that we are measuring really some effect of environment, because it was 6 different instruments, 6 different people in different parts of United States, and all of them had very similar results. So that's really a very interesting effect. So now we have further development. We are, as I've told, we offer people to make upgrades from Bowell 1 to Bowell 2. That's very important, and that's our goal, to wipe out all Bowell 1 instruments, to exchanges to Bowell 2 for all the people who are using our technology. Ну и вот следующие вещи, которые мы сейчас развиваем. Значит, ну первое — это обмен всех приборов Bowell 1 на Bowell 2, потому что это в наших интересах, чтобы люди использовали лучшие приборы. И мы это делаем просто там есть разница в стоимости как бы самих компонентов, самих деталей, поэтому только берем эту разницу, ничего больше. Ну и наши все центры вот по миру, которые я отмечал, они это могут делать. Next, we are developing new devices. For example, we are developing a device for 10 fingers, and we plan to have it maybe by the end of the year. Then we plan to apply GPS system to Sputnik. We are transforming to digital cameras that would allow us to have higher resolution and much more detailed images, and maybe it will give us new information. So it's all is going on in our laboratories. We have several laboratories all over the world. That's several teams that work on this in parallel. So we plan to make it maybe by the end of this year. Ну и вот, значит, сейчас мы развиваем несколько новых приборов. Но это прибор для 10 пальчиков. Это спутник с системой GPS внедренный. Это переход на цифровые камеры с большим разрешением. И у нас несколько лабораторий в мире, несколько групп, которые этим занимаются. Next very important topic for us, we are establishing our own office in China. We have many distributors in China. We have many people who are using in China, but we came to understanding that we need more, I would say, precise approach. To pay more attention to training, to education, to explanation, and of course it should be all in local language. So we have 2 Chinese languages, and of course it should be done by local Chinese people, because we understand that
It's impossible. We can come there to make some lectures, but not more than that. But it should be everyday activity. And that's, and for us it's very important. Now we're preparing this agreement with one company, and we plan to make it on big scale. Ну вот очень важный момент, мы сейчас организуем свой офис в Китае. Значит, у нас подписываем сейчас соглашение с определенной компанией. Это позволит нам развить систему обучения во всем Китае. Сейчас у нас несколько, под сотню инструментов есть в Китае. Мы уже используем 2 языка китайских, но нам нужны люди, которые внутри Китая будут все это делать. И вот это как бы задача вот этого офиса, и вот сейчас это активно развивается. Next topic. For 2 years, we are developing contract with Malaysian government. And finally, this contract was approved by the government. It took a lot of steps, a lot of I would say tests, agreements, but finally it was signed. And the Minister of Science who was supporting us, now he became a Vice Minister. So it's really good support. And we plan to establish a new production in Malaysia, and it would be possible from Malaysia to operate to all Asian continent, in Indonesia, in India, and to introduce these new artificial intelligence technologies, like diagnostic technologies. Because this is impossible in the United States, and we don't want to do it. It is very complicated, maybe I don't know whether it's possible or not in Europe, but it will be possible with support of the government in Malaysia and Asian countries. That's why we plan really big development in Indonesia, in India, we're having this development, and in Malaysia, and in all other countries as well, because it's very, very important for us region, and we are ready to move there on big scale. Ну и вот, значит, уже несколько лет мы отрабатываем контракт с правительством Малайзии. Я туда регулярно катаюсь, в Куала-Лумпур. Значит, нам помогло то, что министр науки, с которым мы начинали, он сейчас теперь стал вице-президентом страны. И поэтому мы прошли уже массу стадий, значит, уже контракт весь этот одобрен. Ну и мы планируем не только выпускать эти приборы в Малайзии, но и развить систему искусственного интеллекта, которая позволит проводить диагностику, которую я отметил. Потому что такие системы мы не имеем права внедрять ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Это слишком сложно. Но вот в Малайзии, во всех азиатских странах, и прежде всего Индонезия, Индия, это будет возможно. Ну, там понятно, там сказать, остальные страны тоже. Next topic. We are developing interactive Sputnik map. It means it will be interactive map, like we have now for our users. And when you are doing some measurement in some particular place, it would be possible to connect your measurement to this point on the map and to show what was done. You see, just you click on some point and you see what was done. You see some description. And this would allow us to understand, so my goal and my idea to create the map of energy of the world. And of course to see the influence of different topics like moon, like sun, like our mental state, our mental side, collective. For example, in a short time we'll have big project in Jerusalem, measuring collective meditation. We had big project last year with Lynn McTaggart in United States, Russia. So it's big, really interesting project. Ну и вот следующее – это развитие интерактивной карты для спутника, когда люди смогут загружать свои данные, и ты щелкаешь точку на карте и видишь, кто что мерил, каким образом, и это позволит действительно создать такую вот интерактивную карту энергии Земли и определить геоактивные зоны, позитивные, негативные. Так у нас есть это все уже методы и технология. And very important, maybe the most important topic, this is development of worldwide education system. Because we understand, without education, it is impossible to develop these new lines. And it's not just bio-well education. It is giving people understanding of science, new science, understanding of life. It's not just for scientists, not at all. It's not for medical doctor only. But my idea to give people
understanding that we live in 21st century, that this is tremendous jump from the 20th century. You see tremendous transformation in our life. You see life worldwide is changing. Not only weather, but life itself. And to give people understanding why it's going on, what is going on, that is very important. Ну и следующая вот очень важная задача – это развитие системы образования. Значит, потому что это образование не только как работать с нашим прибором, но и понимание принципов, научных принципов современной жизни. Мы живем в 21 веке, не все это еще понимают. И вот те изменения, которые мы видим все вокруг нас, это колоссальный показатель того, что мы перешли на новый этап развития человечества. И вот объяснить людям, что это такое, дать понимание, это вот очень важная система. So, thank you for the attention, but by the end I would like to tell one more topic. You know that we have many lines of activity in our Bowell system, and one of very important line for us, it is work with children, and in particular children who have cancer. Ну и вот еще один момент, который в конце мне уже хочется просто отдельно подчеркнуть. Значит, у нас много направлений разной деятельности, но вот очень важное для нас направление – это работа с детьми и, в частности, с онкологическими больными. We are supporting society of helping oncological children. This society is run by top-level oncological doctors in Russia, top-level professors, and they make a lot of activity. They make lectures, they go all over the area, lecturing to doctors about oncological danger for children, because doctors don't know this. Ну и вот это общество, мы поддерживаем общество по помощи онкологическим детям. Это общество возглавляется нашими ведущими детскими онкологами мирового уровня. И они проводят огромную работу. Они ездят сейчас по всей области, и в каждом регионе они дают дневные такие большие презентации для врачей, объясняя онкологическую опасность. Потому что врачи этого просто не знают, никто. То есть педиатры этого совершенно не знают. То есть это колоссальная работа. So we are trying to support this society. And of course, I hope that they will bring their materials, and if you would like to make some donation support, it would be very helpful. Ну и вот мы стараемся всячески поддерживать из наших скромных усилий. Общество работает, как вы понимаете, только на пожертвованиях, поэтому у нас вот где-то в каком-то перерыве будут здесь материалы, так что если кто-то из вас захочет поддержать, это действительно будет очень благородная задача. Okay, so that was my time. I'm sorry, I have 3 minutes more. I'm very sorry. But now, thank you for the attention.